Welcome to Hot Plate. Guys, I am absolutely stunned whenever there's a third person joining us because, you know, we have some delicious food lined up for you. For those who do not know who I am, I'm Claire Karatu. And I'm Chef Bennett. I'm Chef Mohammed Hassan. There you go. Yeah, there you go. And this is Hot Plate. Now, he has introduced himself, but maybe you can tell us a little bit about you and what you do. I'm a culinary artist. Yes. I cook continental food. Okay. I cook Swahili, Spanish, Italian, Somali. Hey. Oh, wow. All right, and you said your name is Chef? Mohammed Hassan Omar. Yes, Chef Mohammed is joining us on set today, and I'm pretty excited about what he's going to be cooking. Sorry, but for those who've not joined us before, this is Hot Plate, and what we do here is we create super easy and delicious food for you guys. You can be able to catch up on all our recipes. That's on Ebru TV Hot Plate, just to see what we've done here before. Now, Chef does the savory, and I do the sweet, which is the desserts. But sometimes we compete once in a while, right? Yep. And of course, we have you, our viewers, also joining us on set. So in case you want to do so, all you have to do is SMS us on the SMS number on the screen. And if you have any suggestions as to what meals you'd love to learn how to prepare, let us know too. We'd love to show you how to do that. All right, without further ado, Chef, please tell us what we are making today. Today we're making Kuku Paka. Kuku Paka. Kuku Paka, it's a coconut gravy chicken. Yes. And we make steamed rice with grapes in it and some garlic and cloves. Yes. Woo! I love the fact that you said garlic. That's what we're making today. All right. Nice. And we have a salad aside, which is going to be lettuce salad. Okay. White onions. With some white onions. And cucumber. Uh-huh. Carrots. And some lemonade. Oh, Sounds wonderful. nice. So that's going to be almost like a vinaigrette that's going to go into that. Yep. Yeah. All right. So, Chef, tell us a little bit about where you started your journey. Is it ulikuwa unaona mama akipika nyumbani alafu because chakula Swahili is usually very delicious. To be honest, you went to the right point. my mom is a good cook, by the way. Yes. She makes snacks. She took me to school because of these snacks. Yeah. Hey, mapocho pocho. Yeah. Then I learned that from my mom. When I had this interest of cooking, Yes. I had to keep my table outside. Yeah. And started selling these Swahili barbecue, Zanzibar pizza, mishkaki, kuku wa kupaka, samaki wa kupaka, some tandoori nanza. So then when I made that, I had to come to Nairobi to visit my friend. Then I started cooking in the house. My friend was in a college. Then he told me like, bro, why are you cooking these good foods and you cannot start doing your own business? Then he inspired me. After inspiring me, then I had to seek for a job. I got a job. Wonderful. Yeah, after getting that job, I became gaining experience from people. Yeah, mimi kwanza, you've made me miss Mombasa because the food, the street food is everything, especially during this holy month of Ramadan. You have so much food on the streets. Woo! Shout out to my people in Mombasa. I hope you're enjoying right now. And we've got one of your own in the kitchen with us today. Mtanzia wapi? Because Chef Bennett atakusaidia. So we've got chicken breast there. Mbona si kuku mzima? Why do we have to have the chicken breast? Chicken breast kitu cha kwanza, I prefer halakat food, which is fresh and warm. It doesn't have any problem when you eat. Okay. So chicken breast kwanza, kitu cha kwanza watu wengi wanapenda breast kuliko miguu. Kitu cha pili iko na flesh nzuri sana kwa serve kula. Unajua sisi tuangalia quality and quantity. That's true. So unakula unashiba vizuri. All right, so Chef, tuanze manze kupika manze. I know, right? All right, guys. Now we're making Kuku Paka. That's definitely a coconut curry, yes? Yeah. With some chicken. So what do we need to start with, and what can I also help you with? Sahi, kitu nachoanzia, naanza kugrate my ginger na garlic. Okay. Haya. So, naomba grater. Wanda. Patia chef atakusaidia na hiyo. Alafu. I'll see from the sides leo. Chef has thrown me to the dirty job. I will do the grater. Now, chef, nilisikia kusema hii ni ya kuku. Why is that? This is white, presenting white meat which is poultry. Okay. Sasa katika nini ukitumia nyekundu ni red meat ambao ni beef and so red meat in general. Right. Yeah. Okay. Hii inaenda white meat ni kwa poultry and fish. Seafood. Okay. Alafu ukitumia kama hii color tuko nao orange. Orange ni ya fruits. Alafu hii unaweza kunini kwa vegetables, kutumia kwa vegetables pia.
ama color green. Okay. Sasa hii vegetables ama color green ama nyama yenye imeiva unataka umalize ukatekate tu serve watu, unaweza kutumia kama sahani, kama una sahani ukatumia kama sahani. All right, that's very interesting. Juu mimi ukatia kila kitu kwenye board ambayo niko nayo. Utaipata tu kwa kitchen kubwa, of course. Right, in a big kitchen. And I understand why that should be, because what tends to happen is contamination. It's exactly contamination. Sorry, I just dropped a garlic. Contamination, and also the fact that a lot of the juices tend to seep into the boards that are wooden, especially for chicken. You want to be very careful because salmonella is a thing, right? So you need that in terms of also hygiene. Aya, garlic ndo hizi. Wewe utafanya nini hapo? Mimi ginger hii tunachonga ama tuna grate hivyo? Tuna grate, alafu pia ginger tutaigrate. As in tunatumia na maganda ama mimi natumia na maganda. Nimeshaiosha. So cha muhimu ni kuwa isiwe na chembe chembe za mchanga wala za udongo. Na unajua katika ginger ikiwa na maganda inakuwa yani ina rotuba nyingi kushinda unayotoa maganda, sababu rotuba inapanda kwenye maganda. That's so true. Hizo masanifu levels man. Okay. Sasa hapa kinachofuatia tu, huyu kuku si amekuja akiwa hivi. Right. Unamkata hapa katikati, unamtoa hivi. Unamzuia hapa chini. Unakata hivi. Unamfungua ili viungo na mvuke uingie vizuri, ziaive vizuri na anyonye viungo. So when it absorbs some of these ingredients, it brings that nice aroma. It has a taste. So uende ku cube hiyo kuku. Pika hivyo kwanza. Hivi. Utakata baadaye. Tuna serve hivi. Ama ukitaka ku cube ni choice yako mwenyewe. Bora tu hiyo gravy on top of it kwe ina taste yake kama hiyo taste yako, kwa sababu taste kuku nyama ni nyama hata ukafanya vipi. That's true. Cha muhimu ni hivyo viungo vipate ladha yake. Kweli. That's extremely true. So guys, you just want to score it. You want to score it. You want to be able to, by scoring, you just want to take some slices, not completely through the chicken, just on top, so that flavoring, as you can see what chef is doing, that flavoring will soak into that chicken perfectly. And you get all those flavors in there. All right, now what we got here is the garlic and the ginger. I love the fact that it's a lot. Vile tunaenda kukula hiki chakula sote, itabidi nigawe mara 4. Wise. Right, because I would definitely eat that whole thing all to myself. All right, now a little trick that Chef Bennett here taught me. Once you've grated your garlic and ginger, is you want to hold your knife down and then just start to chop that through. This has made my garlic cutting so much easier, right? Because you're basically just mincing that completely, and you almost get like a paste. And you want to just, like he told me, just line that on your board again, and then just do the same thing over and over. All right, so this is gonna go into the marinade. Sasa chef, si tumekuwa tumesharusha mchele ama kwa muda wa sai vile mchele unachukua time kupika wali, ningeomba tu ubandike maji ya moto yakiwa yanachemka. Alafu katika hayo maji ya moto nataka unipimie kwanza karafuu yetu ambayo ni cloves, powdered cloves, ichemke mpaka ishike rangi ya brown kidogo. Brown. Sasa ikifika kwa rangi ya brown kidogo, baadaye ndio tutaweka mchele wetu. And the cloves, can you grind them yourself, or can you use whole cloves ama lazima iwe powder? Unaweza kutumia whole cloves. Unaweza kutumia kama unapenda cinnamon, harufu ya cinnamon unaweza kutumia. Na pia kama unapenda flavoring yote kwenye chakula, uflavor hiyo rice yako, hata unaweza kutumia green peas pia. It's just a matter of garnishing and to make that food tasty. And appealing and look good as well. Right? All right, so you've got your chicken going there. The garlic is pretty much done. I've made sure nimeiminsia ni kabisa. Hopefully this is good enough. Kinachofuatia sasa hii minced garlic and ginger naichukua kidogo na naweka kwenye kuku wangu hivi. Ndio huyu kuku anyonye hivi viungo kabla sijamweka kwenye moto. So that's gonna sit for how long? Hii hata dakika 5. Dakika 5 pekee. Lakini kama unataka kufanya overnight, ukitaka yani iwe more tasty and more tasty, unaweza kuongeza dakika unavyotaka, kwa sababu nyama ina umbile la kunyonya viungo. Exactly. All that flavor is soaked in. Na kwa nini mimi nachukua dakika 5? Sababu hii ni garlic na ginger. It has citric acid inside it. And this is why
meat. Right. White meat, when I'm using white meat, it's very soft. Nikitumia nikiweka kwa masaa mengi itazidi kwa laini, itanyauka. Right. Lakini kama ingekuwa ni red meat, ningechukua kama dakika 20 kwenda mbele. Okay. Yeah. That makes sense. And these tend to soak in a lot of flavor way faster. Chef, mbona umenyamaza hivyo? Wanapima hii mchele. Baada tusheka hizi viungo vyetu, tunachukua ndimu. Hii ndimu. Yes. Do you roll it first? Mwanzo tunaiosha. Tunaiosha kwanza. Yeah. All right, guys. Now, the reason I'm asking if you roll it is because on our kitchen hack segment, we have had a section where Chef has shown us how to extract all the juices necessary out of this. Sasa tukishamaliza kuiosha, ndio tunairoll. You roll it. Yeah, sasa ukiroll huku ndani hizi particles zinakuwa kama balloons. Right. Yeah, sasa hizi particles zikiwa kama balloons zinapasuka na kuwa pia rahisi kwa kukamua maji kutoka kwenye ndimu. Exactly. Or you can microwave it as well for 10 seconds. That also tends to do the trick. Yeah. And the minute you chop it, the juices just come bursting out. Yeah. So on to that chicken that the lemon goes. I can imagine how this is going to taste. Kuku Paka. Why was it called Kuku Paka? Kwa sababu it's the Waswahili. Hii ni Asian Swahili food. It originated from Swahili and Asians because they like using coconuts. Right. And in our town, especially Mombasa, Malindi, we have Bohra community, we have Indians, we have those Swahili and Arabs, which are mostly using these things. Sasa hii Kuku Paka kulikuwa ni samaki wa kupaka peke yake. Sasa watu kuja na idea zao, wakaona kwa nini samaki peke yake, tusitengeneze different flavor ambayo itakuwa kwenye kuku. Ndio wakatengeneza Kuku Paka. Hii Kuku Paka inakuja sababu unatumia nazi. Hiyo nazi ikija juu ni kama mtu ame-apply. Ndio tumekuwa tumetranslate it direct from English. Kuku Paka. Lakini samaki unaitwa samaki wa kupaka. Wa kupaka. So exactly, there's a difference. And the reason I asked that because tuna watu nyumbani ambao wataanza kusema Kuku Paka, yani kuku chicken. What do you mean? Kuku chicken. No, kuku cat. Kuku cat. Sasa so it's not a kuku cat, guys. Tunachukua chumvi yetu kidogo tunaweka hivi. Sababu tukiweka nyingi baadaye tukiweka kwenye nazi na umbile pia la chumvi na sukari kwa mbali. Sasa ukiweka hivi nyingi unaweza ikachukua taste hapa ya chumvi na hapa ya chumvi ukawa over salt the food. Sasa you add your salt to taste because wengine wanapenda chumvi nyingi, wengine wanapenda kidogo. Mimi sipendi nyingi. Mimi napenda salt to taste. Kila mtu akija kuonja chakula yangu aridhike. That is exactly how salt should be put, guys. So kuna mchele nimerusha hapa, nimeshaweka salt. So nini tunafanya next ama tunaiacha? Nasubiri mchele hayo maji yaanze kushika moto kidogo. Yakishakuwa moto kidogo a little warm tu, tunachukua cloves ambayo unaweza kutumia ikiwa the whole one, ikiwa grinded into powder. Sasa mimi napenda grinded into powder sababu hii inashika kila sehemu ikiwa kwenye powder. Ikiwa the whole sometimes inakuwa waste, watu hawali. Kuna watu wapende kuma cloves. Watu kuma cloves sababu ina ile ukali ikiwa tayari at whole. Hii kidogo inakuwa haina ukali sana. So kinachofuatia tu hapa, unachukua kijiko chako kidogo ambao ni teaspoon unachukua hapa size kama nusu, ni venye mwenye unavyopenda, lakini mimi napenda nusu. Sababu chakula changu kuna wengine wakipata viungo vinakuwa vingi wanakataa. Sasa tunachukua nusu tu tunaweka hivi. List kwa hapo katikati hapo. Shamaliza hapo tunafunika. Rice yetu tunasubiri tu hivi. All right, now our chicken like you said ishawa tayari. Sasa kuku wetu yuko tayari hapa. Kinachofuatia nafanya hivi, namwambia rafiki yangu hapa Chef Bennett afanye hivi, aniwashia hapa kidogo, tunaweka mafuta kidogo, tuna shallow fry mwanzo. We don't deep fry because ukidip fry nazi iko na mafuta tayari, na itoka mafuta ni mengi. So tuna shallow fry. All right, now I don't know when you come at me, I love to cook with a lot of oil, especially when it comes to tomatoes. No, seriously. Yes, you do. Make sure unapaka mafuta yako hivi. Finyilia. Ama if that's okay, it's gonna come out. Wacha tutumie mafuta yetu. Hivi kidogo kidogo, tusiweke mafuta mengi kama nilivyosema. Tukisheka mafuta hivi, kinachofuatilia ni tunahakikisha you make sure the oil imeshika kila sehemu. Sababu kama haijashika kila mahali, ukiweka ile nyama upande mmoja itakuwa inatoka, upande mmoja imestick. Hata kama umetumia non stick pan. Sababu hii nyama
ina umbile la kukauka maji. Na hiki chuma kinavuta maji. Exactly. Now, and that's mainly obviously with the chicken breast. I was gonna ask Chef Mo what to do to ensure that the chicken does not dry out. Juu chicken breast hukauka haraka sana. Kitu cha kwanza, kama ukitaka isikauke na ive vizuri, usichukua lid yako, finika steam. Sasa yale maji yanakuja juu na heat lid, yanarudi tena chini. Sasa kuku anaiva na hivi, lakini sasa vile sisi tunavyotumia nazi kwa muda huu, tunaacha inakuwa dry. Sababu ukiweka kwenye nazi alafu utoe tena huku, ufanye iko moist, alafu weke maji kwa wet na juice. Ukichukua hivi ati weke hapo ndani afu tena uchukue nazi weke, haiwezekani sababu itakatika katika. Katika huyu kuku itakuwa ni hutoi ile as a whole. Kutoa vipande itakuwa chakula chako pia hakina mvuto. All right guys, now this is it. Chef is going to put the chicken as is in anini, like he said, with the marinade that we put, literally sat for 5 minutes, and the chicken will soak in all those flavors. Remember to score your chicken. We're using the chicken breast here. We can see wafanya nini sasa? Sasa hii venye namfanya huyu kuku hivi, hii juice ya ndimu, lemon juice iingie ndani vizuri. Ndio unafanya hivi, na kama unaifanya kama sisi kwa tunaita kuikanda. Sasa mtu akisema kwa massage mimi nitakuwa sielewi. You massage your chicken, guys, like he said. Unaikanda kanda, yani so that all that flavor can go in completely. Shamaliza kufanya hivi. Unahakikisha pani yako tena mafuta yako katikati, unamweka huyo hapa. Now I've seen you put the garlic side down. Sababu ya aroma. That's what I wanted to ask also. Sababu aroma na hizi garlic ziive. Watu wengine wakitafuna vitunguu saumu vibichi wanakasirika sababu pia vitunguu saumu vina harufu, tabia kuleta harufu kwenye mdomo. That is so true, guys. Garlic na ginger fast. Now alafu kidogo tunapunguza moto, tunapika at very moderate heat, ikiwa low sana. Sababu tunafunika hii viungo visishike upande wa chini peke yake, pia upande huko ipate harufu inayovepa. Kisha ndio tutaifungua kidogo. Alafu please tell us, how do you stop the garlic and the ginger kuungua? Hii sababu nikifunika hapa juu, nikifunika hapa juu inakuwa na hiyo maji yakishuka chini inakuwa pia moto unapungua. That's true. Sasa tunapunguza moto, tunaweka iwa chini kabisa kama ilivyo hapa. Maona moto vile ulivyo chini. Hivi ndio ninavyotakania. Sababu hii nyama inaiva haraka. Na tunapika na each side na dakika ngapi? Hii tunakaa tu kama dakika 8 mpaka dakika 10 hivi. Sasa unafunika, unafungua tena, unageuza, uhakikishe imeiva upande wote miwili. Na unafunika kama ilivyofunika hivi. Hata kama unafunika flat, hakikisha imefunika kwenye hii angle. Ukifunika ukiova hivi, kama umefunika imezidisha kushinda ya chini, kuna wengine wanatumia majiko ya kawaida. Unajua saa nyingine steam yaanza kumwagika. Maji yatamwagika hivi ya kuchafulia jiko, kitu cha kwanza. Ama kitu kingine, hata maji yakimwagika na uwezekano hivi ya maji kuungua hapa, itoe harufu mbaya ambayo pia itakuwa inashikana huku, inaingia tena ndani na rotate. Sababu ni hii maji inakuwa into air gas. Sasa ikiwa like air liquid gas hivyo, inatoka hivi inarudi tena ina rotate, inatoa harufu mbaya ambayo ya kuungua, inarudisha hapa ndani. Sasa hakikisha ufuniko wako haujazidi your pan. All right guys, I'm going to break that down for you because honestly I feel like it's a method that's used by chefs a lot, which they use aroma and smoking to cook some of their meals. But in this case, you do not want the smoke from from the liquid that drops out, which is the steam that drops out from your cooker, to go back into the chicken, because then that creates a different flavor. So what chef is doing is using that aroma from the steam, from the garlic, from the ginger, to be able to cook that chicken as well. So it's got a lot of those flavors still going back into the chicken. I'm excited about that because it's garlic, guys. As in, need I say more? My mouth is literally watering right now. Kwa hivyo tuna nini? We've got the rice cooking. Kinachofuatilia sasa hivi, huyu kuku tushamwache hivyo viungo vinajichanganya, unachukua kitunguu chako. Lakini mimi na prefer sana kitunguu cheupe, which is white onion, sababu hakina harufu ya kunikisha mdomo sana kuliko kitunguu chekundu ambacho kina alafu pia inakuwa na
utamu kidogo ambao unavutia pia. It's a sweetness, alafu pia katika when you caramelize them. Na katika pia katika hii shallow frying tukiweka hapa ndani, napenda ikiwa golden brown kidogo. Unaona mvuto kidogo. Kila mtu anapenda mvuto mzuri kuvutia, muonekano, tunapenda muonekano. That's very true, guys, because we eat with our eyes first before anything else. Now, these onions umesema utazitumia kwenye salad pia, si? Nimebakisha vitunguu viwili ambavyo nitavitumia kwenye salad. Hiki kimoja sasa hii. Sasa ni ile unaingia sasa gravy sasa. Hiki kimoja natumia na kikata hapa na kikata hapa. Na utatengenezea gravy kwa hii mali kuku kama utatengeneza kando? Tunatengeneza hapo hapo. Sasa hapa sasa hiki kitunguu nishakikata hivi, natoa ngozi ya juu sababu ngozi ya juu sana inashika uchafu. Right. Sasa tunatoa ngozi ya juu hii na kisha kitunguu chako kimekuwa hivi ndio unaenda kukiosha kuliko uoshe mwanzo afu utoe tena sababu sengine kuna baki vitu. Shatoa hivi na kiosha kitunguu changu. Na mbona unaosha? Uchafu kitunguu sababu kitunguu kina umbile la kuvuta pathogens through osmosis. That's true. Sasa nakiosha hivi sababu nimekikata bila kukiosha mwanzo. Kiosha nimeondoa ule uchafu ulioko juu. Na kigawa katikati mara mbili na kiweka hivi na hivi. Julians. Jury cut. So nafanya hivi na kikata. Now, do you need thin slices ama kubwa kubwa ama any the way you want, but mimi ukata medium slice sababu napenda hivi ndio kisi yayuke sana ile taste ya kitunguu pia iwe ndani na itoe harufu nyingine nzuri sana kuvutia kio kinanukia. I'm already on the garlic is the one that does all the job in terms of kuvutia harufu. So now we've got the what is it called? The rice going there, a couple of minutes. We've got our chicken going. These are the onions, and then we still haven't put the coconut. Any coconut milk or coconut cream? It's coconut cream. You can even call it coconut milk, but the coconut milk is the one which you make nyumbani mwenyewe. Right. This one is cream because iko processed. Alafu unaona vile ilivyo. It's very thick. Right. So you guys, please, na unaweza tumia coconut milk if you're able to make it at home. Unaweza kutumia. Sasa hapa kinachofuatia tunafungua hapa. So umeona ilivyokuwa. Itachoma sana. Mahali tuweke hii. Umeona vile ilivyokuwa. Hivi vitunguu vyangu umeona hata haijachomeka na meiva na steam. Vitunguu vyangu naviweka huku ubavuni ndio vipate kuiva na hivi na hii mafuta. Sababu nikiviweka juu havitoiva vizuri. So naviweka huku na huku. Sasa wewe tengeneza picha tu mwenye baada hapa matokeo yako vipi? Kama hapa ni katikati. Guys, the smell is amazing. And what that does, sorry chef. What that does is the onions will take a lot of this. If you can see, it's got the juices from the chicken, the garlic flavor, the lemon, so it caramelizes in that flavoring. Absolutely gorgeous. I can see chef is taking out the spatula now. I mean, now is when you're going to turn it, right? Yeah. Okay. Sasa hivi tunamgeuza kuku wetu. Mwangalia alivyokuwa. Make sure amegeuka rangi, amekuwa kama hivi, amefanya the golden brown on top. Golden brown, and you can see like chef said steam imeivisha bado kuku. Exactly. And the garlic is actually not burnt. I was concerned about the garlic burning. But it is not burnt at all, right? All right. Sababu tumefunika juu na steam ilikuwa ina rotate hapa ndani. Sasa hapa dakika ngapi? How long have you had it on one side and how long should you have it on the other side? 4 minutes to 5 minutes. It depends on how you like it. I told you earlier, if you want it more dry, unategemea mwenye unavotaka. The longer it stays in the pan, the longer it comes dry. Sasa mimi hapa nishamaliza, nimegeuza upande wa pili. Nataka nifunike tena ili vitunguu vyangu viwive na harufu isitoke nje, iwe ina rotate hapa ndani, inanyonya kwenye kuku. Pia hiyo kitunguu yenyewe itaiva na hiyo aroma. That's what I'm saying, it will caramelize so perfectly. Unachukua aroma ya garlic, aroma ya kitunguu, alafu unafikiria tu vinavyotokea. Absolutely delicious, absolutely amazing. And of course, remember we had seasoned that with a little bit of salt as well. So like you said, to taste. Not over salting it and not under salting it. It's to taste, right? All right, now we've got that basically going. What's going to be the next step? The next step, tunachukua nyanya zetu hizi. Hizi nyanya tunaziosha. Shamaliza kuziosha nyanya zangu, nitazifanya rough chop.
Rough chop, and that's gonna be for the salad, see? Not for the salad. Not for the salad. For the salad, it's jury cut. Yeah. This one is for the rough chop, and if it's for the salad, let me show you what follows next. Okay. Umeona hii nyanya, tukikata salad, nitachukua ya katika, nitatoa hii, nitautoa moyo katika. All right. And that's what you see. You guys have seen that happening before. And like we've explained here before, the reason that you remove the core is so that it doesn't maji hiyo ambayo inatoka kwenye salad. It makes our leaves soggy, and then you don't want that. You want a fresh, clean, crunchy salad. That's key. All right. Kwa hivyo sasa ni kukata nyanya nini? Nyanya ya kuchanganya hapo kwenye hivyo vitunguu. Lakini nikianza kuchanganya hii nyanya, lazima nifanye rough chop na nisitoe umoyo. Sababu umoyo uko na ile saucy and heavy juices. So you need that. Yeah, I need so that. Rough chop is fine. Yeah. Na tomato paste unaweza tumia? Tomato paste kama wewe mwenyewe unapenda unaweza tumia, lakini mimi sidanganyi, sipendi kutumia tomato paste, sipendi kutumia viungo vinavyokaa sana kwenye, yani vinakuwa na preservatives, sipendi sana. Yeah, I love natural food. It's healthy. Okay. It's healthier to use that. But in the case that you would prefer, but that changes the flavor. Because the tomato paste tends to be a little bit tangy, you can add just a little bit of sugar. But now this one is fresh out of the farm. You want to use that tomato to cook into your chicken. I'm telling you guys, my mouth. Oh, I'm struggling to talk right now. Why? Because of the smell that is coming out of that chicken is absolutely beautiful. I'm telling you, starter pack for, that smells good. What are you cooking? It's simply white onion and garlic and ginger. And I'm telling you, you have a good meal. Everyone would be wowed by just the aroma. All right. Now, rough chop is what we have. Woo! Chef, please take over as I control my mouth here kidogo. Sasa hii tunakata nyanya zetu, tunazikata rough chop. Kwa nini nakata rough chop? Sababu zikiwa particle ndogo, the tinier the particle the faster inaiva. Na hii skin inakuwa ndogo. Ikiwa kubwa unaweza kula ikakuchoka. Unaweza kula ukasikia Do you know how many times that's happened to me with even bok choy? And I swallow and some remains in the mouth and the rest goes down your throat and you're trying to decide if you're going to take it out or swallow it, right? So that's very important. Now guys, we are going to go on a short break and we'll be right back with Chef Mo showing us how to make this Kuku Paka. Welcome back. If you're just joining us, this is Hot Plate and we're with Chef Mo na Kuku Paka inaiva. Mchele atiko karibu kuiva, maji imeanza kuisha. Sasa vile mchele uko karibu na kuiva, tunafungua, tunatizama kama maji yako chini. Sasa maji yako chini. Ninachofuatilia kukifanya hapa. Look at the color, guys. Absolutely gorgeous. Sasa kinachofuata kukifanya hapa, nachukua mchele wangu wa juu na uleta chini na wa chini na upeleka juu ili to make sure kuna chakula kimeiva upande wote. Sasa nikigeuza huu mchele na ugeuza kwa maana ya kuwa hii mchele wa juu usiwe mgumu, utafuna mchele laini afu uje kupata mchele kama mchanga, utahisi vipi? Alafu I love the fact that maji huwa umeisha kabisa ama lazima uwe kidogo? Maji ya lazima yaishe kabisa, lakini ukitaka pia ukiwa maji kidogo ni hiari yako. Lakini mimi napenda ishe kabisa sababu hapa tunatumia tui la nazi ambalo tui la nazi lenyewe litakuwa hapa ndani. Nafanya tayari inakuwa juicy already. All right. Now I love the fact that completely takes away. I'm telling you, we always learn new methods to make rice. Rice is the one thing that is so diverse in terms of how people cook it. I know that those who say usishike, mchele wachana nayo, wali wachana ukiiva, you know, you just cover it up, ule steam utapika ule wa juu. But you see, you have turned that and now that under part is going to cook the rice that was on top. Alafu utakuwa ugali. Wajua most people they're afraid of, you know, kuchanganya juu ya nini. Na pia kama ukiona huwezi kupika kwa maji moja kwa moja, unaweza kuchemsha maji yako akawa moto kama vile unavyotengeneza spaghetti. Ukiweka rice huo mchele ukaweka paka ukageuka ukiwa kama vile design ya spaghetti vile. Ukianza kuwa laini, unamwaga maji yako, unafunika, unaweka low heat, una steam. Oh, love it. Guys, so many different ways. Vitunguu vyetu viko tayari na nasikia kunanukia utamu. It's amazing, guys. The kitchen is full of some garlic flavor, and not only that, nini kitunguu yenyewe usha caramelize in that sauce and the gravy, so it's turning brown. Si lazima kushikilia
Hiyo tunafanya sasa tunatandaza. Sasa kilichobaki naomba sahani moja. Haya. Nikuonyeshe kitu. Tutazitoa. Tunatoa kuku, tunabakisha vitunguu na hiyo flavor vitunguu saumu. Tunatengeneza hii. Ikiiva tunamregesha kuku wetu kwenye hiyo sauce gravy ambayo tutatengeneza na nyanya. So guys, you want to break down your tomatoes like he said and create that heavy sauce that is going to be used as the gravy base. Sasa na huyu kuku nikimtoa namtoa na nusu ya vitunguu. Ndio vile vitunguu vyangu vya garnishing vibakie. Kuliko nimtoe na nibakishe vitunguu vyote vianze kwa vivurugike, mimi siwezi kubakisha hivyo. Ninapenda kila mtu akila ale chakula kina taste na fresh kabisa. Exactly. And you see, by doing that you still have the crunch aspect of the vitunguu in your dish. Naongeza mafuta yangu ya kukanga nyanya zangu. Finyilia, yani for long, bas. And then what we're going to do is we're just adding a little bit of gravy. Guys, some oil. If you want to use butter instead, I think that would work as well. Yeah. So now in goes the nyanya. So in goes the tomatoes, guys. And now you're going to make that gravy. And what the tomatoes do, rangi pia. You know, it adds that color, it adds the flavor. Now, are you going to add a little bit more seasoning to this? Nikimaliza kabisa nitatumia coriander. Oh wow. Some coriander is going to go in there, guys, and a little bit of salt, labda kidogo. Chumvi niteka kidogo sababu kuku wangu nilimweka chumvi tamu ya kumarinate. You want all those tomatoes to completely break down. You want them to break down and to make that very nice thick sauce that you get out of tomatoes, right? And what that does is it's also taking in the flavor of the chicken. Chef always says that you want to cook with the same pan that you cook the chicken with, because it takes that flavor from the chicken and from the caramelized onions and from the garlic and the salt as it breaks down and it creates this lovely thick paste. Baada ushamaliza kukoroga, umestir kidogo, unafunika tena ili ziuive na mvuke. Unafunika kwa muda kama dakika 2 ili mvuke uivishe na ile maji yasitoke nje, hizi nyanya zisikauke. Na kitambo nasubiria hapa, nachukua coriander yangu ambao tunaita dania Kiswahili. Dania. Nishachukua dania yangu na hakikisha tusichukue nyingi. Nachukua kidogo kama hivi. Nishachukua hivi kidogo na iosha. Kimaliza kuiosha nakata mizizi. Okay. Right. And why is it hautumii mizizi? Mimi situmii mizizi sababu mizizi iko na chembe ya mchanga na si rahisi kutoka michanga. Alafu kando na hivyo mizizi ni the most hardest part in a plant kama hii. Sasa hii hata ukiweka hapo haiwezi kusagika. Sasa hii nakata hapa, lakini nahakikisha katika ukataji wangu hapa stems nimeziacha. Sababu stems they are very rich in aroma. Yes, that is very true. And they create such a fresh, yes, I was going to check that. That's why I stood up. I was like, that rice we don't want it to burn. Bado kidogo nitafunika. So you want me to just turn it back on? I'm going to It's going to cook in its steam, yes, Chef? Now, I'm very excited because there's going to be a sweetness being added to that rice, which Chef is going to tell us in just a bit. But as you can see, you want to finely chop those danias. I finely chopped or... Nimeona mwanzo, nimechukua hizi dania, nimezishikilisha hivi, naziweka ubavuni kidogo, alafu nakata juri. Right. All right, guys. So you want to make sure that you have those lovely thin slices. We've got our tomatoes going on here. I'm just tempted to look at them. We need to stir that, yes? Okay, so we're going to stir that in just a bit once you're done with that, because the dania unaeka hapo ndani, sio? All right. So guys, I love the fact dania, sasa nachukua ile part naona ni iko ngumu na nazichanganya na hizi tomato. Okay. Shachanganya na tomato. Ndio na stir ili tupate aroma. Umeona sasa tomato zangu zimekuwa laini. Right. So you want to just mix that up. As you can see, like you're saying, the tomatoes are starting to break down. And what happens is the flesh peels away from the skin. And you get a very nice paste that you get to mix that. This is perfect on some toast bread, honestly. That would be perfect on some toast. It looks delicious. I love it. Hizi nyanya zangu tayari zishavunjika na hiyo ngozi hakuna tena. The skin is almost break down. Right. So now what we're going to do, we take a bowl of water, the one there, we add here. We make sure they boil again so that they can break the heart, like the middle part of the
of the tomato. Yeah, ongeza maji kidogo. This is a point now that you want to create even a thicker gravy, and adding the water that also continues to break down. Yes, so you want to boil that. Yeah. All right, now I love that. Smells amazing. Like you said, the aroma is out there. I would totally, I know, the freshness. I'm so excited today, guys. You have no idea. Na kuku tunarudisha saa ngapi? Sasa hivi, hii tayari tukiona maji yameshuka chini kidogo na zimekuwa laini, namchukua kuku wangu na mweka hapa ndani. Right. Na coconut milk unaingiza saa ngapi? Muda huo. Utarudisha kuku, unaweka coconut milk kabisa. All right, guys, now this is where you add all that flavor. Alafu tusisahau kitu kimoja. Nini? Umeona jira ambao ni cumin seeds. Umeona hivi ninavyomweka kuku, lazima nichukue kidogo sababu hizi seeds zikiwa nyingi pia zina they dominate. Sababu sikuweka before sababu sitaki ile aroma ipotee. The shorter it is here, the more inakuwa aroma inakuwa bado still fresh. Right. And this is halakat, we serve it while it's from the kitchen. Right. All right, now I love that, and I tend to put my cumin seeds in the oil so that it flavors the oil as well. But this is also one way to do it because then it still remains fresh. Now when you put it in the oil, it cooks it down a bit and takes away that flavor a lot more. But this, I feel like now once you have that bite, it dominates your palate. But you don't want to put too much again, like he said. All right? So, all right. Sasa hii kinachofuatia, we taking our chicken huyu hapa kama unavyomuona. Umeona venye ilivyo? Unampanga tena vizuri kama ulivyopanga mwanzo. Right. Unampanga hivi, vitunguu vyangu sivieki vyote sasa hivi. Sababu tayari kuna vitunguu, hivi vitunguu nitaviweka mwisho kwa sababu ya kugarnish. Right. Sasa hapa na kisha hakuna hata chembe ya nyama mbaki hapa sababu tamu kibaki nje kuna wengine wataramba vidole bure. I know, right? All right, now we're going to make sure that chicken has coated that gravy that's been made there. Tunachanganya, tunageuza tena. Unamwona kuku alivyokuwa na umeona? Ooh, look at that. It looks absolutely gorgeous. I'm telling you. Right. And this is one way I'd put cheese on top of that. I'm telling you, you can make recipes so easily by just following. Yeah, if you want to make sandwich pia. Unachukua cheese zako, unafunika hapo, unaweka moto mdogo, unahakikisha cheese imeyayuka. Unachanganya tu. I love that. It looks delicious. I can enjoy it. I think I would literally be so hungry because of all the smell that I'd enjoy it like that, honestly. But now to make it more authentic and make it more Kuku Paka like, right? Nazima hapa kwa sababu nazima nataka nichanganye nazi. Nikichanganya nazi sitaki iwe na hii kushikana shikana. So nazi utapika for long. Nitaipika kwa dakika 5 kidogo. Na mbona umezima sasa? Nimezima sababu nikiacha hapa nikishughulika kwingine itakuwa inashikashika kidogo chini. Sasa mimi unaweka coconut alafu utarudi baadaye. Kuipatia tu time yake ipoe kidogo sababu nazi pekwe moto ni mwingi. Inaungua, itatoa mafuta mingi. Sasa inataka moto mdogo ambayo itafanya nazi izidi kuwa nzito kama ilivyo hapa. Naomba kijiko kidogo. And what that does, oh my gosh, is already now it's sitting in the coconut, and it's actually going to start soaking in the flavors that are already in the pan. So that's fine. And the heat already that's there from having it on is going to work just fine. Look at that. It looks so beautiful. Tunaongeza maji kidogo kuhakikisha hatubakishi cream hapa, utamu wote tunaenda nao. You want nothing to remain behind. No wasting, guys. No wasting. All that cream out there. All right, so we've got that. Now back to the salad now because we've got our rice ready. And what else are we going to do to the rice? Tunavyoenda kuchop salad yetu, nawasha hapa. Tunaendelea kuwasha. Tunaendelea kuwasha, alafu kinachofuatilia sasa hii, si tumeweka dania mwanzo, nachukua dania nyingine kidogo. Sasa tunaweka hii, inazidi like inatoa sasa inatoka dania zikiwa ambazo hazijasagika. Zinatoka zikiwa nzima, inatengeneza picha nyingine. Looks good, ajab. All right guys, now we are basically with Chef Mo, just about to finish up on our delicious Kuku Paka. Honestly, this has been a torture to me and Chef Bennett because the smells in here have been nishamaliza kuweka hizo. Na sitaki kuacha kitu kwa sababu utamu wote ni huu hapa. Sitaki kuacha kitu. Mwanzo hizi
dania hizi hizo ninazozipenda zaidi. Alright. Kuliko hiyo nyama yenyewe. Lakini nyama nao tamu kushinda hizo dania. Sababu ni So what we're going to do is wait for that to cook through in the coconut rice. We're going to cover that up like he's saying, and then we're going to come here, which is going to be the salad that's going to be made, and there's going to be a little twist to the rice because he's going to do a lot more flavoring to that rice, which is exciting. All right, now I can see you peeled your carrot, Chef Mo. Yeah, carrot. Hii carrot naitoa maganda kwa sababu pia nimesema maganda na umbile la kuzuia mchanga kuwa na rangi nyingine ambayo haivutii na mimi sipendi. Right. All right, so peel your carrots, guys, and he's going to show us how we're going to be chopping that up because it's going to go into the salad. Now, a fresh little salad with a little bit of lemon vinaigrette is going to be made on the side of that lovely Kuku Paka, which has got the sweetness of the coconut cream, and there's going to be a sweetness aspect. Now, that can you see, everything about me is making me so happy. It's the sweetness aspect and the garlic aspect, and that is going to marry together so well in terms of a flavor palette, right? All right, so a little rinse has gone onto the board. We've got our carrots there. How are we chopping that up? Carrot yangu naizuia hivi. Nataka itoe shape ndefu kama design ya kutengeneza viepe. Mnajua viepe? Viepe ni chips Kiswahili. Now guys, and if you have that roller thingy, if you've got the roller thing, which is it makes the things into spaghetti like, then that would be perfect. Kuna kata nyingine unatumia kama hapo, umeona hapa pia. Right. Hapa unaweza kutumia pia ukazitoa ndefu. Kama unataka kutoa ndefu hapa unazitumia hivi. Right. Umeona inavyotoka? Kwa wale ambao hawezi kula carrot nene. Sasa mimi nataka kukata kwa design ya viepe, afu nakata hivi tena zitoke nyembamba, ni inakuwa na ile mvutio wa kuwa ina maumbile tofauti, like the shapes are very different. Someone is asking himself or herself like, what is this? And they're just carrots, you see? Yeah. So you want to make it appealing, guys. Like we said, visually appealing food is actually you enjoy it before you even put it in your mouth, right? So a long shapes is what, but if you have cutters of different sizes and shapes, then please feel free to do so. Umeona nishazikata hivi. Right. Na sitaki ziwe ndefu na nataka pia ziwe nyembamba, nisikate nyembamba. Zikiwa mimi pia nimeanza ku Zikiwa torture in here. I'm telling you, the smell is insane. The chicken is ready, the rice is ready. Yani shida sisi wapishi. Brother atakwambia tu, my brother from work atakwambia tu hapa tunashiba jikoni, hata tukifika nyumbani ulizo umekula wapi? Nakwambia hata tumekula harufu pekee. And you get full with that. Why does that happen? I have cooked so many times for people and honestly I don't eat at all. Sasa umeona tushakata hizi, tunazigawa katikati. Tuila nazi limeanza kupanda juu na likoroga tena kuhakikisha imechanganya. Umeona sasa tukichanganya hivi, hiyo tomato sasa inashikisha nazi. Right, completely. As you can see, the color even has begun to change. It looks absolutely creamy and delicious. I know, right? Sasa hata sifuniki tena sababu tuila nazi limeanza kupanda juu. Sasa nitampatia chef mwenzangu kazi kidogo. Mimi nikiendelea kukata salad, yeye anaendelea kukoroga ili isipande juu zaidi. All right, now guys, that's just to make sure that we incorporate all the tomatoes. Ongeza moto kidogo. Sawa. Ongeza moto kidogo na hapa hebu huo moto umetosha. Sawa. Kashikishika kwanza. Hakikisha hali hilo tu halipandi juu zaidi. Shakata hii ya kwanza hivi. Nachukua nyingine na kufanyia kama nilivyokuonyesha. Right. Unashikilia hivi. Kwa nini nimeshikilia ubavuni? Sikushikilia kivi, sababu nikishikilia kivi ita lose shape, itatoka ndogo. Nashikilia ubavuni ili itoke kubwa. So you want to make sure you have those long, lovely strips there. Wow. Absolutely gorgeous. And what that does is it creates a visual variety for the carrots that we have there. So they're in the salad and they look different, and you've got one that's a bit crunchy and big, and you've got another that's almost just melting in your mouth, right? Yeah. All right. Now down to making naweza kusaidia na nini hapa katikati? Hapa cha zaidi. Nasikia njaa. Cucumber? Kitunguu maji. Chukua kitunguu maji, the onion. Right. Nishamaliza hivi na kata, yani kifika katikati. How do you want the sizes? Medium. Okay. Yeah. Julian? Yeah. Okay.
Shamaliza ukatakata hizi. Ni kila ikifika katikati ya kwenye huu moyo na ukatakata tena kama viepe nilivyokuambia chips. Nakuchanganya kidogo. No, we got you. We following. Huh? Viepe. I'll start saying that, guys, from now on. And I'm not even a fan of them. I'll start saying viepe, viepe, ni peso viepe. All right, now, guys, we have our onions going on there. I'm going to julienne them into medium sizes. Why? Because these are going to go into the salad. And I love how white onions tend to, oh my gosh, so beautiful. They merge in there. So I want them to almost kind of, I don't know, I'm taking over your salad, to almost disappear, but not really. You can still feel the little crunch and the taste there. So not that big and not that small as well. We've got our carrots ready. Hizi carrots zetu ziko tayari sasa hii. Na kinachofuatia tena hapa, nachukua hii nyanya yetu. Naiosha sababu nimeosha nikaregesha tena hapo, nataka nioshe tena mara ya pili. Shamaliza kuosha na kata hapa na kata na hapa, natoa huu moyo. Right, so guys, that's what we were talking about, because then that tends to leave the salad still very dry. We don't want an overly wet salad. Na pia hata ikiwa maji zaidi, kuna possibility kubwa ya hii salad kuharibika kabla haijafika mezani. Exactly, right? Look at that, Kuku Paka. Honestly, now the coconut has completely mixed and merged with the tomatoes, and then you've got the color popping out. I mean, it's absolutely thick and creamy. Woohoo! Oh my gosh. Sasa kinachofuatia tena hapa, it's amazing. Kabla huyu kuku nikishamtoa karibu na kumserve, nitachukua ya majani madogo, nitaweka juu. Okay. And we still have our onions, which we're gonna also just garnish with there. Yeah. Oh my gosh. Sasa hii tayari imefika tayari. Muona vitunguu vyetu naviweka hapa. Nilidhani utaiweka kwa sahani. Tunatoa hivi. Alright. Alafu shataka vitunguu vyetu hapo. Kinachofuatia tu ni kutengeneza saladi yetu. Okay. Hii sasa sieki hizi dania. Sababu nikiweka dania zitakuwa laini, zitakuwa pia hazileti ile muonekano. Zitakuwa zimeanza kupotea. Nachukua hizi dania za mwisho tutachukua, tutaosha, tuweke majani moja kwenye sahani ambayo tutaserve na wali wetu. Alright, now guys, cucumber utahitaji nikate, how am I supposed to cut them up? Like the jury. Like the onions. Yeah. Alright guys, so this is basically, you want some good chunks there, and we've got our lovely cucumber. Naitwa hii core ama tutayacha? Tunaitoa. Now the reason I asked that, guys, is na pia ukitoa hiyo usitupe, unaweza kutengenezea juice. Lovely. Right? So guys, do not get rid of your, wait, pull it for me. Show us kitchen hacks. Guys, if you are struggling like me, you get a bigger spoon. If you have a ice cream scooper. Yeah, you can just scoop that out, but I'm just going to chop it up. Tunachanganya saladi yetu sasa. Nachukua chumvi kidogo. Right. Nachukua na vitunguu vyangu hivi. Shachukua vitunguu vyangu nachanganya na chumvi. Na vikanda kama nilivyokuambia, lakini si kukanda ya masaji. Na vikanda hivi. Vikanda hivi. Kwa nini nimefanya hivi? Vitunguu vina umbile ya kuvinyonya vitu, vinyonye hii chumvi, na chumvi pia ina umbile ya kuua vidudu. Sasa kitunguu, kwa wale watu ambao vitunguu vinawaletea shida, nafanya hivi, shamaliza kukanda na viosha haraka. Unaosha tena? Yeah. Na viosha kutoa ile chumvi nyingi ndani. And I can see that, what have you done? You put the chumvi right on the onions. A lot of people tend to have warm water. Alafu unatia chumvi. Pia hivyo unaweza, lakini kulingana kama unataka kutengeneza kwa wakati mzuri, unafanya tu hivi na chumvi unavikanda. Okay. Shamaliza kuvikanda, nachukua lettuce yangu, naenda kuiosha. Right. Naenda kuimeregesha tena hapo. All right, and we've got our cucumbers just julienned here. We've got the onions there. I mean, looks absolutely appealing in terms of all the colors that we have. And of course now the flavors that are going to go into that as well. All right, pretty much done. Tushamaliza lettuce hata tukati sababu tayari zenyewe ni fupi. Right. Tunachanganya. Right. Angalia hiyo picture inayokuja hapo. Colors too. Right. Absolutely beautiful. And now we're going to prepare the plate. Chef has said we're going to place that on the purple plate. On the red plate. And we've got our rice steamed ready. Now, Chef, I know you had a little trick there. Can you show us what we're going to do to this rice?
Unataka kuangalia nini sasa? Kulikuwa na kitu ambacho ulikuwa unaongeza hapa. Hapa? Yes. Hapa sasa hii nikimaliza kupika ni katika kuserve. Nachukua hayo majani na garnish hapo juu. Hapana, grapes, raisins. Yeah, hizo grapes zenyewe tukishachukua kama wali mimi nilikuwa nataka tu time ya kuserve ndo niipange kwenye kibakuli. Lakini madam nataka hivyo pia ni vizuri ndio zisiwe kavu zaidi. Tunaziweka hapa. Naziweka hapa. Sababu ukiziweka maji yakiwa ndani zitapasuka, zitafanya mchele uwe na rangi tofauti tofauti. Shaziweka hapa. Nachukua kijiko ama fork. Mimi na prefer fork sababu kijiko kinavunja wali vibaya. Sasa hii fork nishafanya hivi. You want to mix that up. And now we're going to plate that. Now unaifanya kwenye mold ama unapakua tu hivyo kwenye sahani? Napakua kwenye kibakuli. Kibakuli. Nitoe shape. Mold kama hii ama unataka bakuli yenyewe? Kibakuli kama hiki cheupe. Okay, sawa. Small one. All right. So we're going to get a lovely bowl there. Now you want to grease that so that your rice doesn't stick. Hapa kabla tujasahau kitu kimoja. Tunachukua ndimu yetu. Yes. Tunakamulia hapa ndani. Ndio mtu ale kwa ladha nyingine tamu zaidi. Okay. Now into that, now chef, maybe you can go ahead and help him to put the rice into the mold because we're going to plate this and I'm going to taste it. My absolute favorite part, just to let you know how it tastes. Now I'm excited. I hope you guys are excited to try making this at home as well. Like he said, you want to break some leaves out of that. I love the fact that he's washing that first. We're going to sprinkle just that fresh herb right on top of that Kuku Paka and then enjoy. All right, guys, look at me getting ready to sit down and enjoy. Woo! Serve, serve, serve. Okay, now onto that goes. A little lemon has gone into our salad. If you want to make a vinaigrette, you can go ahead and do so. That's absolutely up to you. But already it's very appealing, very fresh. A little mix is going in there. So the salt from the onions also acts as and the lemonade is going to mix that. Exactly. Completely. All right, look at that. Absolutely gorgeous. At what point do we put we can put the chicken on there? Yeah. Yes. Sasa kinachofuatilia tu hapa unamchukua kuku wako na mweka ubavuni, haya majani yawepo juu, afu unachukua ile rojo lako, unalipiga ubavuni hapa, chukua mwingine. So you want to make sure you have all that gravy in there. Yeah, sababu sile ubwabwa ukiwa mkavu, you don't have to eat the rice when it's very dry. Yes. Sasa hapa salad naweka ubavuni hapa. Pia katika hiyo ina mvuto kidogo. Yeah. Nazuia salad yako bavuni hapo. Sasa angalia kiko chakula chenye muonekano tunakuwa vipi. Hujaonja bado? Sijaonja bado. That is true. Not yet tasted, guys. But it looks absolutely beautiful. All right, now I'm just going to go ahead and give this a taste. Alafu yes. Kwenye ubwabwa wako hapo kabla sijaweka mezani nikuonyeshe kitu. Look at that. Absolutely gorgeous. All right, Chef Bennett, are you going to join me in tasting this, please? As we just let you guys know how it is. I love the fact that it's completely creamy. Oh, the chicken is cooked through. Oh my gosh. Oh my gosh. Very tasty. We've got our rice here sitting pretty. I want to get a little bit of that, the raisins as well. Oh, that rice. Oh. Chef Mo, yeah, this is good. Absolutely delicious. Really, really good. Fist pump. All right, guys, happy cooking from us here on Hot Plate. I'm going to go ahead and enjoy this as you guys tell us how it turned out in your kitchen. Thank you so much, Chef Mo, for joining us in the kitchen. And of course, a big congratulations on coming this far and all the best. Yeah, in everything that you do. That's it from us here on Hot Plate. I'm Claire Karato. And I'm Chef Bennett. Have a lovely evening. Good night.